Today I am going to start the first chapter in intermediate chemistry, that is atomic structure. Intermediate chemistry lo first chapter, atomic structure. Today I will discuss briefly the introduction and the discovery of subatomic particles. ఈరోజు మనము ఇంట్రడక్షన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఫస్ట్, ద వర్డ్ atom. It is a Greek word atomio. ఇదొక గ్రీక్ వర్డ్ అటామియో నుంచి తీసుకోబడింది. Tomio means cuttable or divisible. అంటే టామియో అంటే కట్ చేయగలిగింది, డివైడ్ చేయగలిగింది అని. టామియో ముందు యూస్ చేస్తాను, అంటే మొత్తం కలిపితే అన్కట్టబుల్ ఆర్ నాన్ డివిజిబుల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో అన్కట్టబుల్ ఆర్ నాన్ డివిజిబుల్ అంటే ఈ వర్డ్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్తే మ్యాటర్ని మనం ఫైన్ పార్టికల్స్గా డివైడ్ చేస్తే ఆ ఫైన్ పార్టికల్స్ అంటే బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆటమ్ అంటాము. వెన్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ ఫైన్లీ డివైడెడ్ టు ఇట్స్ లాస్ట్ పార్ట్, దెన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఆటమ్. దిస్ ఈజ్ ద ఐడియా of scientists up to 19th century. In the year 1808, a British school teacher, Dalton proposed a theory, atomic theory. Or this theory is also known as Dalton's atomic theory. 1808లో డాల్టన్ అనే సైంటిస్ట్ అటామిక్ థియరీని ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. ఈ అటామిక్ థియరీని డాల్టన్ అటామిక్ థియరీ అని కూడా పిలుస్తారు. According to this theory, atom is ultimate particle of matter. Atom is ultimate particle of matter. మనం ఏ మ్యాటర్ని తీసుకున్నా, అంటే ఏ కాంపౌండ్ని తీసుకున్నా దానిలో ఒక బేసిక్ యూనిట్ ఏది అంటే ఆటమ్ అని చెప్పిన అతను ఎవరు అంటే డాల్టన్. సో ఆటమ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ పార్టికల్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని డాల్టన్ అటామిక్ థియరీని ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు. ఈ థియరీ చాలా లాస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిందనమాట. అండ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ వన్, లా ఆఫ్ conservation of mass. ఈ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ గురించి చూసినట్లయితే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ స్టేట్స్ దట్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓవర్ టైమ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మాస్ ఈజ్ నెయిదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డెస్ట్రాయిడ్. మాస్ అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేయబడదు, డెస్ట్రాయ్ కూడా చేయబడదు. సో ఇట్ స్టేట్స్ దట్ మాస్ ఈజ్ నెయిదర్ క్రియేటెడ్ నార్ destroyed. Let us explain with a simple example. Combustion of
methane gives carbon dioxide and water. మనం మీథేన్ని కనుక బర్న్ చేస్తే మనకు కార్బన్ డయాక్సైడ్ అలానే వాటర్ అనేది ప్రోడక్ట్స్గా వస్తుంది. ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ మాస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. కార్బన్కి 12 అండ్ హైడ్రోజన్ 1, ఆక్సిజన్ 16. సో లెట్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద మాస్. కార్బన్ 12 ప్లస్ hydrogen 1 into 4 plus oxygen 16 into 1 2 into 2 4 16 into 4 64. calculate చేస్తే 12 plus 4 plus 64 plus 4 68 plus 12 80. సో 80 మాస్ ఉందనుకుంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ 12 ప్లస్ ఆక్సిజన్ 16 into 2 32 plus 2 into 2 4 for hydrogen 4 plus 2 oxygens means 32. Again it's 80. Same mass. So mass is neither created nor destroyed. So దీన్ని ఈ ఆటమ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ పార్టికల్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్, లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్. Law of constant composition. This states that sample of a pure compound always contain same elements in the same proportion or composition. Sample of pure compound always contain same elements in the same composition. For example, if we considered carbon dioxide, carbon have 1 atom and oxygen is 2 atoms, means the ratio 1:2. Anywhere in the world, if you take a sample of carbon dioxide, it will show the same composition of the elements carbon and oxygen. కార్బన్ డయాక్సైడ్ని మనం ఎక్కడి నుంచి శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసి చూసినా కూడా దానిలో 1:2 రేషియోలోనే మన కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటుంది. ఇలానే ఏమంటామంటే లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కాంపోజిషన్ అంటున్నాం. అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద అనదర్ లా, law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Law of multiple proportion. This law states that when two elements combine with each other to form more than
one compound, then ratio of masses of the second element, masses of second element which combine with a fixed mass of the first element will always be ratio of small whole numbers. Don't get confused. I'm saying two elements combine with each other to form more than one compound, then ratio of second element which combine with a fixed mass of first element will always be ratio of small whole numbers. Let me explain with example. Two elements, carbon and oxygen. Carbon is first element and oxygen is second element. Carbon amount is fixed. We are adding oxygen to carbon. So we get carbon monoxide and carbon dioxide. Two elements combine with each other to form more than one compound. Then ratio of second element which combine with first element, second element ఏదైతే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్తో కంబైన్ అవుతుందో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క రేషియో ఆఫ్ మాస్ రేషియో, ప్రోడక్ట్లో వచ్చిన మాస్ రేషియో అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది 1 ఉంది, అలానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో తీసుకుంటే ఆక్సిజన్ అనేది 2 ఉంది, అంటే రేషియో 1:2. మాస్ తీసుకున్నట్లయితే ఆక్సిజన్కి మాస్ ఎంతమా 16, అలానే 1 ఆక్సిజన్ ఉంది, సో మాస్ అనేది 16 అవుతుంది. ఇక్కడ తీసుకుంటే 2 × 16 అంటే 32. 16:32 రేషియో తీసుకుంటే మనకు 1:2. అర్థమవుతుందా? ఏదైనా మనం 2 ఎలిమెంట్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు మోర్ దాన్ 1 ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ కనుక ఫామ్ అయినట్లయితే సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఫిక్స్డ్ ఎలిమెంట్కి యాడ్ చేస్తామో ఆ ఎలిమెంట్ యొక్క మాస్ రేషియో కాంపౌండ్స్లో మనకు ఒక చిన్న హోల్ నంబర్ యొక్క రేషియో రూపంలో ఉంటుంది అని చెప్పేది లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్. సో ఈ 3 లాస్ని, law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportionsని డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ అనేది మనకు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. బట్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగింది. ఇట్ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ, బట్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, failed to explain some experiment results. For example, when glass or ebonite rubbed with silk or fur generate, can you guess? Generate electricity. ఇంకా చెప్పాలా అంటే ఏదైనా కోమ్ కానీ ఏదైనా తీసుకొని మనం ఆయిల్ హెయిర్ని మనం కోమ్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్నిసార్లు ఫర్కి ఏదైనా రబ్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీని మనం చూడొచ్చు. హెయిర్స్ ఇట్లా పెడితే లేస్తూ ఉంటుంది. గ్లాస్ అండ్ ఎబోనైట్ రబ్డ్ విత్ సిల్క్ ఆర్ ఫర్
generate electricity. ఇక్కడ గ్లాస్, ఎబోనైట్ అనే కాంపౌండ్స్ని సిల్క్ ఫర్తో రబ్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్నారు. మనం మాస్ని కంపేర్ చేస్తే సేమ్ గ్లాస్ని రబ్ చేసినంత మాత్రాన మన మాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. ఎబోనైట్ ఈజ్ నాట్ అ మెటల్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సులేటర్. It is a bad conductor of electricity. Ebonite is formed when sulfur is mixed with rubber and then heated. We get ebonite. When sulfur and rubber are heated together, we'll get ebonite, which is a bad conductor of electricity and it is used as an insulator. But when it is rubbed against silk or fur, it generates electricity. Why it is generating electricity is not explained by Dalton's atomic theory. So until 19th century, atom is the only finest particle of matter. But after the 19th century, means beginning of the 19th century and 20th century and all, we can say that there are something within the atom, and that one is discovered by the scientists in 19th and 20th century. So there is a subatomic particles of atoms like electrons, protons and neutrons. Today we will discuss about the discovery of subatomic particles. So this is a brief introduction about atom atomic theory. Now let's discuss about discovery of subatomic particles.